to your guests, and with your permission, sir. Prince Ronnie. Prince Ronnie. Prince Ronnie. Prince Ronnie. Yes. Kampulira muzira gya mama babalonda mire. Kampulira muzira gya jjajja mwami. Jjajja mwami ndi musanyufu nnyo okulabako. Era jjajja nsaba osima akayimba kano. Jjajja nakayimba nkajja ku mutima gwange sole neyanziza neyanzege ndijja sulayo okulabako. Era jjajja I
kale tweyanziza Prince Juko webale ino webalire irala. Kale tweyanziza Prince Juko webale ino webalire irala. Kale tweyanziza Prince Juko webale ino webalire irala. Your Excellency, the Bazzukulu of Buyende are more humbled and ready for overflow the ballot boxes with your votes come 2026. Your Excellency, the Bazzukulu of Buyende are more humbled and ready for overflow. Your Excellency, ngana nsima abantu abe Buyende n'ebudyopa okutwaliza walala okwida mu bungi buti mwebala okwida okwaniriza President Museveni. Mwebala okwenda President Museveni. Ngana nsima abantu abe abantu bano bagumira omusana olw'omukwano gwe balina niwe ow'ekitiibwa President. Ngana nsime muwalawo Lieutenant Colonel Masi olw'okubanga ali kujja ng'atebenkeza enanda n'emirimu emirungi gy'ali tukolamu. Ow'ekitiibwa President Gana nsime DCs, Deputy DCs, Assistant Colonel Masi olw'okola kuno ali kujja ng'atebenkeza enanda n'emirimu emirungi gy'ali tukolamu. Ow'ekitiibwa President Gana nsime DCs, Deputy DCs, Assistant Colonel Masi olw'okola kuno ali kujja ng'atebenkeza enanda n'emirimu emirungi gy'ali tukolamu. Ow'ekitiibwa President Gana nsime n'abandi kamala. Baba, ebiseera bigiire nga nandete mwanoko Right Honorable First Deputy Prime Minister era Minister West African Community Affairs era omubaka omukyalo wa Kamuli District ate era Second National Vice Chairperson wa NRM Party Mama Rebecca Alitwala Kadaga. Bana kodeyo mwebaye no kwida mwebaye na mirimo gyo mulikola. Your Excellency President waife bana kodeyo sangero okubona mukyalo kyaife kyebukugu katulebaze Uganda Commission mukyalo kyaife Ministry of Presidency okwikiriza okuleeta omukolo wano mu kyalo kyaife. Your Excellency ekyalo kino kyalondebwa bulungi kubanga the characteristics of this community are majorly two: fishing community, but also part of the cattle corridor. Emisejja iwe yakutambula especially fishing community. Ela preference ya mani no musonga ya HIV infection. So baba bakugireta ano abantu basobola okufuna message iyo. Your Excellency Vice President Mutesi owebugweri tusanga era okubona webali kwida mukyalo kyaife kino. Deputy Prime Minister Minister abakulembeze mwena okuba bajogereera tuida kugira mu kusangirwa bona. Mutesi ka koisuseyo olugero lwabairemu webali kwida ng'oli kubiriza abantu ba Africa okuzibuka amaiso twegaite tube kitole tusobole okwanganga ebizibu ebiri mu igwanga. Otisetya wakimanye nabaindi kutambula obwire nasoma ku Twitter nti mwami President wa America
yakobye nti imwe ba BRICS bwe munagezaako okulekerawo kozesa dola mwida kumbona alikogera kubanga wamaani nasoma ku Twitter akutisa obutono baba ife nga Uganda tusobola kirwana twenka ayi message yo eya federation dosa abantu banagitegeera tulikwetaaga okubagalala tusobole okuresponinga alikogera kubanga wamaani Excellency kanebaze abakulembeze mu bwejje bali bakola muno esooka zange dakuba justice atudonka esooka negemagana ku nsonga ya nuclear Excellency abataka we tried Dr. Resita abataka bantu bati tulikwenda ido twinonole ebigemagana ni nuclear tubitegera bulungi tulikwetaaga okuba so naida na kuba ba minister ya energy nje video togere n'abataka Excellency kanebaze satao abakulembeze mu bwejje bali bakola twasiba luna kulamba esooka zange dakuba donka esooka negemagana twasiba kulamba batukobera they talked about their fears, the expectations. So, Your Excellency, program weno try Dr. Resita kujiraga yarangibwaira abataka bakubati aye okutuka ku itale ebigemagana n'indukira tubitegera bulungi ekiri mu kyalo ekyo so naida na kopa minister energy tuje tunaja tituje twaide kasata tulime tutalima twasiba luna kulamba should we invest should we not invest so ndi kusaba nti okuba minister ya energy ekiri mu kyalo ekyo bangoke balikola abantu amaze bajja okukola bajja okufuna programming emyaka musanvu kiba excellency kinagana mu kyalo ekyo program eno so ndi kwenda kugiraga yarangibwaira ensonga eyo aye bakutuka ku itaka ekyokuya kigamba nuclear n'ababuuza nti yali ekyuma kirala bakati asolo tulime tutalima center ya research should we invest should we not abamasaba nti okuba minister ya akanti bangoke balikola kyamere abantu n'olwekyo kyebajja okulaba abantu bano kyebajja okufuna bitusaba kibano okukulaba emyaka musanvu kibalikola bitusaba nti entegeka eriwo yakubakola vocational school ensonga eyo akemikola ekyokuba ekigamba nuclear n'ababuuza nti tusome beni diplomas tusomera hano kubanga bakati awo masters and PhD center ya research tusomera abakugu certificate abasomera hano diploma akanti okusoma esena y'abasajja America kale n'olwekyo president kulaba bano esomero ly'ebusiba n'obukaba university leading eastern region basobola okusomera awo kusaba nti Busoga University entegeka eri sobola okusomesa kosi ya DNP bwano then abakugu aba PhD bajere esoloti okono okusaba abantu tuli kusaba nti tusome tube ni diplomas tusomera hano ensonga ey'okubiri masters and PhD negemagana tusomera hano certificate twalira omwezi ogwire tusobola okusoma essomero ly'enamusanga abantu bali kutyanga okwogera basobola okusomera awo ange essomero ly'ebusitema university liryo basobola okusomera awo abantu Busoga University esobola okusomesa emirimu gy'empimpi then abakugu aba PhD bajere esoloti okono okusaba abantu basaba nkutuse abantu ano babuuza ensonga ey'okubiri excellency bano bali kuna kimu negemagana twalinda omwezi oguwire abantu abali tutakobera n'amata agawera abantu bali kutyanga okwogera ange ekituufu kyene ensonga kizizunze abantu batuma ku kyalo kino okola emirimu gyo n'okuma abantu benda bakibuse maiso ange tukusanukire abantu bano babuuza nti obatwatwana batulobera okuvuba bano balikola kimu nanda n'okuma abantu ate balikola bibatulobera balikola so abantu abandi babano balina amata agawera bakontrolinga emyalo olwendo olubiseemu eriyo n'ekintu kyebetakoze big network bano bali abasasula sente n'ekindi meno sobola okujja okuvuba abo bali bayitirivu twenda bakibuse maiso ndi tukusanukire aye tena twakobera ekiri mu kyalo so excellency ensonga eyo ndikusaba
abantu bategeeza bulungi ogirinda so tulufende okubaza okuyida ekyoluguudo tikyongereko olwendo olutuseemu tulina essuubi nti weda tukolera oluguudo olwo n'ekindi baba nenda okwebaza ebidiyo eri ebyo meeri ezo enukulya fasilite eno ndakwongera kutubula ekonomi ya kideremu abaana kani abadyope feri wezinatandika okola abantu bajja kuvanga eri bagulana ebintu seminti kwetaaga kujaidinde sente zisigala enda kidera abenda okunabya bamuze nga nobairi ku maadhi bagonole sente nga zisigala so tulina opportunity okulaakulana ku kyalo kino ekyekidera seminti nakanibidyope nukira fasilite yona eza kutuyamba abantu abalajja okukola muno bajja kwetaaga amayumba bajja kwetaaga ebyokukozesa so opportunity ziriwo ningi tugenda okwebaza baba nti ekyo kitukoleire myaka gitali mitono ino eno eza kufuuka commercial capital ya eastern buli kimu kiritugira bulungi so excellency tusanga ina okubona nikwenda okwetaaga mukanda wange excellency vice president aida kwetu olugero eri abadyope oba inosaba kyongeto Third Deputy Prime Minister, the Minister of Portfolio, the Honorable Mile Babalanda, the Minister for Presidency, colleagues, Minister. Ladies and gentlemen, koizeyo sangaire okubona webale ino nze mutesi wa Bugweri Your Excellency, I congratulate you and all the people of Uganda on the commemoration of the World AIDS Day 2024 under the theme Accelerating Interventions to End AIDS by 2030. Secondly, Your Excellency, I commend you for your tireless efforts in guiding the country and supporting interventions geared towards the health and the welfare or well-being of all the people of Uganda. Your concerted effort in the fight against HIV/AIDS in Uganda and in the region cannot be overemphasized. I leave the members of the audience to reflect the messages which have already been given by the leaders who have spoken with all the statistics therein. Your Excellency, as per our theme of today, which is also a reflection of one of the SDGs, i.e., accelerating intervention to end AIDS by 2030. It is my hope and desire that all our scientists and all the people of Uganda continue to extend maximum cooperation to each other in order to beat that deadline. Because, Your Excellency, the underlying conditions of the people living with HIV/AIDS still continue to make AIDS a health hazard.
as experienced during the COVID-19 pandemic, and maybe in any other pandemics that may arise. So the bottom line, Your Excellency, is that aid should be ended. It is now my singular honor and privilege, Your Excellency, to invite you to address the nation. The floor is yours, sir. Sit down, please. Koideyo abasoga koideyo. Muriyo. Kivumba asimibwe. Our Excellency the Vice President, somebody should translate in Rusoga. Do you have a translator somewhere? Her Excellency the Vice President, Muzeeyi alikoba ng'ayaniriza Vice President oba amwiririra. the Deputy Prime Ministers, Yasangaza Right Honorable Mama Kadaga ni Right Honorable Mchala Honorable Nakadama. all Basaba ministers. the ministers and the members of Parliament, Ba ministers bona bona n'ababaka ba parliament abaidde wano. the religious leaders, Abakulembeze ab'amadiini bona bona. the cultural leaders, Abakulembeze ab'amawanga agandi. the cultural. Abakulembeze ab'ebika. Oba ab'ennono. Ab'ensikirano. all the other leaders, Abakulembeze aba buli nsambo b'ab'ebika ebindi. and all of you, the wananchi of this area. Nife abataka aba budyope twena atusangaziza twekubire ku mungalo banange. The problem of AIDS is really a problem mainly of discipline. Alikoba nti ekizibu ekyakawuka ka siriimu kiva ku mpisa detwebisaamu. This is a disease when we analyzed, it was threatening us, we found it was from just 3 points. Alikoba nti obulwaire buno bw'obanga obulingiriire obanga weekeeneenya bulungi. It was from 3 sources. Buva mu ngeri y'abika bya mirundi esatu. Bwali buva mu biseera ebyo. Mu biseera ebyo bwali buva busibuka abantu basatu. Number 1 ekisooka was umalaya. Bwali kukola obuseego oba okwetunda. That was number 1. Eyo ni number 1 engeri gye tufunamu obulwaire obwo. Number 2 Number 2 was blood transfusion before we checked the blood of the givers. Bwavanga musaayi ng'olwaire bakuwa omusaayi ng'awe ebyobulamu bikaali kwekeenezezebwa bulungi. Then number 3 was from mother to child in the womb.
Namba 3 nga kiva ku maama alwaire akawuka ka siriimu ate yatoolenda ate yazaala omwana nga tamize eddagala akawuka kagema omwana. But to show that it's not really a very serious disease, if you take number 3, mother to child, even without any intervention, we found that only 30% would pass from mother to child, even if the mother had virus. Alikoba nti namba 3 eno omukyala ni bw'aba nga atwairenda wairenga tasoboire kumira iddagala. Miraculously asobola okuzaala omwana ng'azira kawuka. The 70% we are giving children who had no kawuka, it was only 30% that time. Nti ebiseera ebyo nga iddagala likaali kuyida nga ku 10 bamaama 7 asobola okuzaala omwana ng'azira kawuka. Dina 3 gasigalawo nga 3 ago omwana asobola ofuniramu akawuka. Now, initially we were worried that it was going through mosquitoes and insect bites and so on. Nti eira nga ebyobulamu bikaali kugondoolwa bulungi balowoozanga nti n'ensiri esobola okuleeta akawuka ka mukenembya. But then we found it was not possible. Aye bajja okunoonyereza nga tikisoboka ensiri tereeta siriimu. So we closed the route of blood transfusion. So baigalawo ekintu ekyokukoba nti okuwa omusaayi bw'owa omuntu aba afuniramu akawuka singa nga guba gwekeneeneibwa bulungi. We got technology to determine the safety. Baleeta ebyuma bya kabwidibwidi nga bisobola osengedde omusaayi ogwo gwabanga mulungi ino okuweebwa omuntu owundi. So that route was closed long ago. So buti ekyo kyayigalibwawo tekaali nsonga nti ereeta akawuka ka siriimu. Then the one of mother to child, we also closed it because medicine became available which would stop transmission from mother to child. Then nekyokoba nti maama agemye omwana singa nga maama yagaanibwa n'akawuka ka siriimu bw'aba amize eddagala eryo akawuka tikagema mwana. So there's only one route. Waliwo omutendera mulala gwe tusobola ofuniramu akawuka ka siriimu. That is the route of umalaya. Neyo empisa ey'obuseegu ey'okwetunda oba okwegabangula oba okugula b'amalaaya. So you people, please don't keep playing around with this problem. Muzeeyi aliko bantu lekera okuzaanira ku kizibu ekyakawuka ka siriimu kuba kaliyo ate kakaaliwo. Yes, the drugs are there. Kituufa iddagala liriwo aye litatiinula. The drugs are there to suppress the virus. Eddagala liriwo erinigiriza akawuka ako eddagala liriwo erikendeeza ku okuzaala kw'akawuka ka siriimu. But it is not eliminated. Aye tikitoolawo kawuka ka siriimu mu mubiri gwo kaba kalimu aye baba bakayisaako engeri yekazaalamu. But the advantage we are looking for omukisa oguliwo oba kye tuli kunoonya in suppressing the virus mu kunigiriza akawuka ak'obutaalula busirikale bungi obulwaire obw'akawuka is that when it is very much suppressed, it doesn't spread so much. Nti bw'obanga onumiza eddagala lyo mu biseera akawuka ako kaba nkanigirizibwa tikazaala ino ate tikakuluma ino. But you, who is already infected, iwe oyagaanibwa n'akawuka, there are certain things you can no longer do. Waliwo ebintu ebikugaanibwa bw'obanga oyagaanibwa nga oli mulwaire w'akawuka ka siriimu. Because some of like in the army, we discovered that when somebody overexerts himself with the kawuka, it can cause a problem. I want Musova to answer that. Is this still a problem, that one of omuntu ali ku maddagala naye kati n'akola ebyamaanyi ennyo? How is the situation now? Because in the past it was still a problem. Muzeeyi, it remains suppressed. Aye batukoba okukendeezaaku nti bw'obanga oyagaanibwa n'akawuka ka siriimu obaako n'ebintu by'oweewala otoyikirizibwa kwegayita na muntu wundi alina akawuka akandi ak'ekika ekindi asobola okusiiga yakuwa akawuka akookubiri. No, but I'm talking about if you exert yourself.
like soldiers, for instance. No, it's okay. It's okay. If, for instance, No problem. there is exertion, the condition of the military, they are exercising, the military may not be at the same time, they may not swallow medicines, so the likelihood that they can develop full-blown AIDS is not the same as a person without HIV. But even if they are following everything, there is no deduction to your capacity or what? There is deduction. Yeah. Your Excellency, you are not 100% the same equivalent to a person who is without HIV. Yes, so translate that in Nyakato. Muzeeyi alikoba nti omuntu bw'abanga afunye akawuka ka siriimu tuli abantu babiri. Omuntu afunye akawuka ka siriimu ng'ali ku idagala aba kunendawulo n'ono afunye akawuka ka siriimu nga talina idagala. Olali kumira idagala mu mateeka mu biseera buli lunaku buli mwezi buli mwaka. Akawuka ke bakani idagala lino likalobera okuzza obuwuka obundi. Ono n'atali kumira akawuka kalula obuwuka bungi ate yafuna n'obuwuka obundi obw'endawulo. No, but I'm saying that even if you follow everything, aliko banti bw'obanga ogobereire emitendera gyonna if you overexert yourself, bw'obanga weekase ino wakola ebintu ebitayikirizibwa sibiteekerezebwa ebyamaanyi, ebintu ebyamaanyi, you can break down. osobola okwonoona omubiri gwo. You can break down and osobola okunafuya omubiri gwo mu mbeera yonna. so therefore, don't say that let me get the kawuka N'olwekyo otakoba otikange ofuna akawuka with the madagara, kubanga idagala liriwo, I will live a normal life. nja kubaawo nga ndi mulamu. No, you will live, you will not die, Toyida kufa, but you have deducted from your capacity. toyida kufa mangu ayo idda kubanga weekendeezizzaako emikisa egy'okubaawo Obusobozi bwo, your capacity. n'obusobozi bwo obw'obulamu bwo. So please, let's stop this indiscipline. Muzeeyi aliko bantu tulekere empisa ey'okwedalabya. All the Ugandans, the youth, Abavubuka n'Abannayuganda twena tulekere awo. Living a risky life. Tulekere okuba mu mpisa edetulowooza nti n'ed'obugundufu naddala ed'obwenzi. You hear the statistics. Mwena muwulira omuwendo ni marks de batukobye ed'abalwaire b'akawuka ka siriimu mu Uganda ni wano e Buyende. That in the whole world there are 39 million people with the kawuka. Nti mu Uganda mu nsi yonna diri emiliyoni 39 abantu abalwaire ab'akawuka ka siriimu. People in the whole world are like 7 billion people. Abantu ab'omu nsi yonna balinga busiriiza 7 obuwumbi 7. Obuwumbi 7. Now, out of the 39, Ku bantu miliyoni 39, 1.4 million are in Uganda. That's a very high figure. Emiliyoni ndala n'emitwalo 2 bali balwaire b'akawuka ka siriimu. What percentage is that? Calculate Eyo it for namba me. neino ali kunoonya percentage atukobere. Musoba, you calculate that. 1.4 million out of 39. Ku bantu ku miliyoni 39 ogwo omuwendo mungi mu Uganda gweraliikiriza ino. Why should this be the case? Lwaki kyandibaire kityo bana abantu otuli wano twena. So that's number one. Ekyo kirala. Number two, Namba 2, now once you have the kawuka, kasita oba n'akawuka test yourself weekebeze and start taking drugs. otandiikirewo okumira eddagala ery'akawuka ka siriimu. And then do it according to the instructions. Then limire ng'abasawo bwe bakugalagiire. Although
it's not what I prefer for you, nti waire nga tini kyayenda tukole but it's better than you dying. kisingako okulingirira obulingirire waafa. Because if you live longer, kubanga bw'obaawo n'owangaalaku you will be able to bring up your children osobola okupulaningira abaana bo nga bw'omira eddagala lyo so that they can, by the time you leave this world, they are in a better situation. nga bw'oba ofiire babaaku niwe bali afazaali. You can work, osobola okwekolera emirimu gye egya buliido, make a contribution, waaba ng'olina by'oyongerezaaku ku kitundu wooba, and as you heard, nga bwe muwulire you are less infective if the virus is highly suppressed. nti bw'oba nga iwe omulwaire w'akawuka oba ninze nga ndikumira eddagala tisansaanya ino kawuka kano ku bandi okusingako omuntu omulwaire nga talikumira ye asansaanya kangi ku bantu abandi oba oli awo n'abalamu. Therefore, from the national point of view, it's good. n'olwekyo aliikoba nti kirungi okwekebeza niwe yaganibwa ng'oli mulwaire twala omukisa ogwo omira eddagala kuba liriwo. Because it will stop you from spreading the disease more aggressively. kidda kukendeeza ku sipiidi y'okusansaanya akawuka ka siriimu eino. Meanwhile, this AIDS challenge is really a challenge of health in general. era aliikoba nti siriimu akaali kisoomoozo ky'amaanyi ino eri ebyobulamu. This is because the kawuka of AIDS became like a muyekera. olw'ensonga nti akawuka ka siriimu kali oti muyeekera. Because the normal bodies of animals and people have soldiers to guard the body. kubanga aliikoba nti buli omu mu mubiri gwalina obusirikale obutangira obulwaire mu mubiri. But the problem with AIDS virus was that it would invade the soldiers and they would not recognize the enemy. aye ekikula kyakana akawuka ka siriimu ikoti katya busirikale buno. So that the soldiers wouldn't know that the barracks has been attacked. kabukosa era nga tikalaga nti omuyeekera aide yagwa mu nnumba yoba mu barakisi yo. That's why it's not only just for AIDS, even another virus may come in future which is like that. aliikoba nti tikawuka ka siriimu aye omuntu bw'aba omulwaire wa siriimu oba osuubira okufuna n'obuwuka obundi okusinga ku kano. Obuwuka obw'ekiyeekera. obuwuka obundi obusobola okukozesa omukisa ogwo kubanga omubiri gw'omunafu bwakugema. So I am very glad that our people are doing research and they seem to be moving in the vaccine against this AIDS virus, but by extension all the other such dangerous viruses. muzeeyi aliikoba nti musanufu ino olwa enonenkereza ku kawuka ka siriimu n'ebikoleibwawo naddala empiso gye bali kukoba nti ezuulibwa nga bajakubwanga abantu abalwaire ba siriimu. Looking for a vaccine okugema. Vaccine eno oba empiso gye bajja okugemanga ng'ekinga akawuka ka siriimu. aliikoba nti musanufu ino. I was seeing their work there in the Kidara. akobye nti bw'atuuse bamulazeeko empiso edda era yadibonaku. They are doing a good job. aliikoba nti balikola omulimu omulungi ino. banange tukube ku mu ngalo kubanga okola risaaki tikyangu okufuna empiso y'akawuka ka siriimu. And then there are even our children who are threatening to treat AIDS completely and kill the virus. aliikoba nti eriyo abaana baife muno mu Uganda boona abali kusuubiza nti benda okuyidanda abasiriimu oyo ng'awonera irala. They were there, just here. baidye wano era tuli nabo. So I'm going to support them. I will fund them fully so that they. muzeeyi ayikiriza nti ajja kubawa esente bongere okunonereza ku idagala eriwoneza irala siriimu. iye abadyope mukube ku mu ngalo banange sayansi muzibu. Furthermore, aliikoba nti neera
as we are still struggling with the Kawuka, with the ARVs, with the Madagalagari war, our people have found the medicine which you take 1 piso every 2 months. Instead of the every day empeke. So our people, I want to thank our scientists for really doing a good job. Now, I will come back to talk about wealth creation. When I was coming here, I was looking near the road. And I was wondering, abantu bano bachali mukulambala oba. But I was happy. I saw some good cassava. Muhogo. Our nenkoba nti wakiri. At least they have food. But from 1996, we told you about the 4 acres model. Okukola ebyobugaga mu acres, okukola awafunda awa acres 4 n'okudda wansi. Okukolera mu ikandala ng'olima otaawa ebintu bya mirundi 4. Ebyobugaiga bya mirundi 4. Okukola awafunda wa acres 4 n'okola noja musente nyingi wadde okoledde awafunda wa acres 4. Ekyomutegeire banange ndowooza. Kiremu mu Lusoga. Akobye nti okukolera mu eka 4 acre model ng'oli ku itaka lyo aye ng'osobola okukolera ebintu ku acres edido 4 waka. Now, that time we advised you that if you happen to have 4 acres, yakoba nti bw'oba ng'olina eka 4 wakaawo, put 1 acre under coffee if your area can grow coffee. Taawa emwani mu eka ndala bw'oba ng'ekifo ky'obaamu kimeramu emwani. Second, put 2nd acre for fruits, especially mangoes, oranges, or pineapples. Eka eyindi oteewa ebibala nga fene, emiyembe, emichungwa, mangada n'ebindi n'enanasi. Then 3rd acre omuddo gw'ente. Then eka eyokusatu pasture of dairy farming. Eka eyokusatu oteewa isubi eryetulimira ente detukamamu amata. 4th acre you put food for the home like the cassava which you have grown. Eka eyokuna oteewa emmere gyetulya waka nga muwogo. Then emanju in the backyard you do poultry farming. Then einuma osobola okwayirayo enkoko. You can also do piggery in the backyard. Oba osobola okulundirayo buno bunaikula obubidi. Then in the swamp, near the swamps, on the side of the ebibali of the swamps, then kumbali ow'ebibali, we do fish farming. Okulunda ebyenanda. The fish farming can give you more money than the rice you are doing now in the swamps. Okulunda ebyenanda kusinga okutoola omutyere waata mu kibali ekyo. Ofuna esente eningi mu kulunda ebyenanda okusinga kwalimyemu omutyere mu kibali. These 7 activities are what we recommended to you in 1996 manifesto of the NRM. Nti bino bye yatukoba okukola mu manifesto ye yasooka mu 1996. Now recently
the Busoga MPs nti ebiseera ebyebiwaire ababaka ab'ebusoga led by Right Honorable Kadaga nga bakulemberwa mu Right Honorable and Chakulagabwino, who is an agricultural person, ni Honorable Kyakulaga ow'ekigulu akulira ebyokulima oba Minister wa Agriculture, learning from the good example of Karangala. baje Kalangala. They recommended that we add ebinazi, palm oil. Basaba nti twongereko okulima ebinazi mu Busoga. And I said, okay, Chibumba simibwe. Era President yayikiriza nti kale Musengo asaakibwe. So therefore, N'olwekyo I'm coming back. alikuira I really want us to get moving. I really want us to get moving. ayenze tutandike okutambula. Because those who have listened are doing very well in other parts of the country. Ababawuliriza byabayira atambula tasomesa bakomawala era batambulire. If you take fish, Nti bw'otwala ekyenanda you are now fighting to go in the lake and fish in the lake. wajja walwanira mu nnanda. Now they are fighting to go to the lake to Nti fish in buti the tuli lake. kulwanira twena enanda. But you can grow you can breed your own fish in yourself. Alikoba nti mu kifo ekyo twena okulwanira enanda, omuntu sekinnoomu osobola okulunda ebyenanda byo ng'omuntu okusingako okujja mu nnanda. And the government can help you to do that. Era alikoba nti ajja ayikirize asapootinga abo oba ayamba abo abanaaba bayikirize okulunda ebyenanda. And we have already done an experiment. Alina wakozeeku okugezesa okwo. You find they get very good money. Era bafune sente mu bungi ate baaba bulungi. I don't know whether this is your mukoro. With my mukoro, I will show you on the video. Ajja kutulaga ku vidiyo ku mukolo guno. No, omukoro gwange. Omukolo ogugwe aida atulaga ku lulala vidiyo. When I come back. Bw'anaaba ayize wano ku nsonga eyo. So, we must chase poverty from here. Tulina okugoba obwavu okuva wano ebidyope. Now, these areas of Uganda are very rich. Ekifo kino eky'ebidyope kigayiga ino. Ebifo bino bya Uganda Ebifo bya Uganda bigayiga ino. ebyobuvanjuba. Ebyobuvanjuba bigayiga ino. Because God created them very well. Kubanga Katonda yabiwunda bulungi. You find which is not a high hill, which is not a hill, just raised ground, which is dry land. Oyagaana obukalu tulinabwo, wayagaana wandi obusozi ayenga walungi wakalu bulungi. Now on this side you find a wetland, and on this side you find a wetland. Olundi kumbali wayagaanayo ekibali n'awandi wayagaanawo ebibali. When I went to Namutumba, bwe yaja e Namutumba, there was a place where I went. I traveled for 5 kilometers on dry land. Alina ekifo kye yatambulamu nga kilometers 5 ku bukalu. Into a wetland. Then yatambula kuno okujja mu kibali. Which was like 200 meters. Waliwo nga meters 2. Then I went to another dry land. Yajja wandi nga waliwo kwa akasozi. For another like 5 kilometers. Nga kilometers 5. Then into a wetland. Then yajja kuni mu kibali ekindi. Mukabali. Chibumba really was caring about Uganda. Katonda yawunda Uganda. Was caring a lot. Era yafaayo ino nga awunda Uganda. Yes. It's so rich. Nga iga ino. Eitaka wano, amaadi wano. Eitaka kumbali, wano maadi kumbali. Just nearby. Kumpi awo. Now, the problem is that you are now misusing and underutilizing the land we have here. Obuzibu obuliwo nti awandi tuli kukozesa bubi ebintu bino awandi tutuli kubikozesa.
tukozesa katono. Tulikozesa katono, underutilizing. Tulikozesa katono ate awandi twakozesa bubi. How? Nti mu ngeri ki? The dry land, Eitaka ikalu people are growing crops, abantu bali kulimaku emmere like the cassava I have talked about. nga muwogo gwali kwogerako. But there is no irrigation. Aye wazirawo kyetweta irrigation mu Lusoga twena tukyeta tutyo. Oba kufikirira. There is no irrigation. Wazira kufikirira. Yet, in 1967, Ate nga mu 1967 when I was going to university in Dar es Salaam, bwe yali ajja akaali ku University Dar es Salaam e Tanzania, I used to pass by Madvani, yabitanga wale wa Madivani and he had already started irrigating the sugar cane. nga Madivani akozesa obwo obupayipu obufukirira ebikaado bye. Now, you don't see any irrigation anywhere. Mpera n'otakaabona ku kufukirira birime wantu wona wona okutoola kwa Madivani. So, that means that dry land is underutilized. Ekyo kiba kitegeeza nti eitaka eryo tiriri kukozesebwa kimala. Then you go in the wetland, Then bw'oba ng'ogiire mu kibali you plant rice now. tusimba mu mutyere. The mucheri, you get very little. Wafuna obuteere butono ali buti. The chibaro which we have done in Limoto, Ekibalo kye yakolere mu project ere abaali kunanda we n'abasomesa ye beeta erimoto. oba baruwa nowenza kutuyamba bw'olima omuceere muyiikeemu mu kibali ojja mu sente meka? Alikubuuza nti bw'olima mu kibali nga yiika ndala ofuna mu sente imeka omwaka? mu mwaka ey'omutyere. Wanika omukono bw'oba oli kumpi. Ono omusaadha ono. Omusaadha oyo vaayo mangu mangu obuuke oti kawuuli oyire mu ansa. You can hear now the slavery which is there. You can hear the slavery which is there. Muzeeyi aliko banti ndooza muli kuwulira obwiru obuliwo, obwiru n'okuba omupakasi. Obwiru, slavery. Obwiru. Working for nothing. Kukolerera bwerere. Emitwalo 8 omwaka. Emitwalo 8 omwaka. From 1 acre of fruits. Emitwalo 8 from 1 acre of fruits. Eka endala ey'ebibala. You can get even 60 million. When I come back, I will give you the chibaro when I come back. So, if you are to irrigate 1 acre of fruits or coffee, you will get much more money. Aliko banti bw'oba ofukirire 1 acre y'ebibala oba yiika ndala y'emwanyi ofuna esente kamaala ino. The fish farming you are talking about. Okulunda ebyenanda byatera otukobaku. If we do the bidiba. Bwe tuba nga tulimye ebidiba. In 1 acre. Mu eka ndala. We can put 8 bidiba. Tusobola okutaawa ebidiba 8. They were getting about 80 million shillings. Babaire bafunangamu emiliyoni 8. So, we need to okwenenya. N'olwekyo tulina okwesaasira oba okwewala. Okwenenya. Okwenenya. To repent. Gabalokole.
okwenenya omanyeze naliko omulokole ebyo bulokole mbiri ebyobulokole muzeeyi abidi ate ayiko ati yaliku omulokole twakozesanga okwenenya bw'okola ekibi niwenenya katonda akusonyiwa bwe yakolanga ebibi ng'ojja weenenya katonda yakusaasira so we need to repent so tulina okwenenya and say let's stop tulekere underutilizing the dry land. tukozese eitaka lino bulungi ery'okubukalu Stop underutilizing ate tulekere obutalikozesa kimala the dry land. tulekere obutakozesa eitaka lya kubukalu nga tukozesa mu mbeera ey'obutali nti tulirikozesa mu butamala. Then we now use the wetland in a proper way. Ebibali tubikozese mu ngeri esaanire. Now, in the misusing the land, mperano mu kukozesa obubi eitaka, when I was coming here, I saw the hills with a lot of rocks and so on. bw'abaire ali kuyida bw'alina ensozi n'amabaalebaale kumbali mangi. Now I know these parts of Uganda. Alikoba nti wano aidiwo bulungi. Ebitundu bya Uganda mbidi. Ebitundu ebisinga bulungi ebirungi mu Uganda abidi. Now I am sure those hills used to have trees on top of those rocks. Ye kakasanga ensozi edo dabweine oba amabaale ago kwabanga ku emiti. But the meat now has been all cut. Aye emiti gyatemebwa. Now, when you are cutting the trees on the hills, bw'obanga oli kutema emiti oba okusoola w'ensozi, you are destroying your lugogo. Olulembeka amazi, your lugogo. oli kwonoona obutonde obusobola okuleeta amaadi mu kitundu. Olugogo, use the word olugogo in Olusoga. Baba era tubweta lugogo. Omufuleedo ogulembeka amaadi. Because Chibumba arranged that those hills, kubanga katonda yatonda oba yawunda, when they have vegetation on top of them, nti bw'oba n'olusozi, vegetation on top of them, awali emiti kubaako engulukiro oba emiti oba ebintu ebindi ebimera ku lusozi okwo. The water, those miti and ebimera trap the water and force it into the soil. Amaadi ago emiti n'ebyo ebimera ku nsozi okwo bimala byasikiriza amaadi okutoona ku itaka. And sink in the soil. Byayingira mu itaka. Then it goes underground and it emerges in the lowland as ensulo, as spring. Then we bijeyo wansi mu itaka byesolooza yafuuka ensulo. So when you cut the trees on the hills, so bwe musala emiti egiri ku nsozi okwo n'ebimeraku, you are destroying your lugogo. muli kwonoona omugogo oba omufuleedo okusobola okusikiriza amaadi okutoona. Chibumba, which Chibumba put for you there. Katonda byatuteeraku obuteera eby'obwereere. So really, I would like us to agree. Alikwenda tuikirizaganye. And we plant those hills with the trees. Tusimbe ku nsozi okwo kwona emiti. The trees can be owned by the people around. Emiti gisobola okuba ku beenegyo naddala abaviira okumpi n'ensozi edo. Doesn't have to be government to own the trees. Ti gavumenti nejjo okuba nti ni yeenedo. But we need the lugogo. Aye twetaaga ebisikiriza ebyo amaadi okutoona. So that Chibumba kyategekera tuleme okukyonoona. Tuloba okwonoona ebutonde kikatonda bwe yatuwa eby'obwereere. Now the children were singing from Chankole. Is this Chankole or Chankole? Abaana ab'Ekyankole babaire wano nga bali kwemba. Chankole and Kinaitakali n'abendye. Is this Chankole or Chankole? Chankole. Yeah. Omanyuma mugenda n'omwonoona olulimi lwaife. Olulimi lwaisu.
mulowooza nti tetulumayite. It is Kyankole. Enkoleza eki? Kyankole. Enkole. Enkole. Mbwenkole n'eki? Waliwo omukenyi wano ni amayite. Baba mukenye yono wano. Sebo mulemo situke. Enkoleza eki? Mbwenkole n'eki? Situke yoide. Baba oba in what perspective? Enkole. Enkole. It is double O. Muzeeyo eky'omulukenye kibulamu. Kyali Nyankole. Kiri mu Lunyankole. Enkole means cowpeas. Omunyalayize. Enkole means cowpeas. Enkole. You're right, His Excellency. One person has testified here. Mzee Sebo President, enkole kiri mu lulimi olunyala oba oluluuli. Enkole, it means peas. Absolutely, cowpeas, not peas, just cowpeas. Because your language and our language, it is the same. Kiri mu luluuli olunyala, abaluuli be baali wano be bajja ne bakiyita Kyankole. So, temuddamu okukyogera nti Kyankole. It's not Kyankole. It is Kyankole. Kyankole. Kati nziza okubasomesa oluduuli. Oluduuli n'olunyala. Oluduuli temulumayite kusa. Omukulu amanya gange nze Kiiza William Wagumaare, ndi musajja muluuli era twajja wano fe abaluuli abali wano abajja wano. Muluuli munyala. Kale. Ndi LC3 chairperson NRM n'embeera chairperson LC3. Kale somesa abantu bano abasenze wano basomese abantu nza kubasomesya kuba ndi musajja muluuli munyala. Obasomese ebyobujjajja. Sebo webale kuyiza sebo. Kati Enkole means cowpeas. Muzeeyi aliko bantu Kyankole kitegeeza empindi. Empindi? Yes. Muzeeyi needo ife tudeeta mpindi wodeeta cowpeas. Yes. Empindi. Ife mu Lusoga tudeeta mpindi ole munyala nze ndeeta mpindi. Kale. Now, the LOC chairperson, five chairperson, spoke very well. Aliko ban chairperson LOC 5 ayogeire bulungi. Because he linked Minister of Health. He pointed out that the landing sites have an extra burden of AIDS. Akobye nti abantu abali okumpi n'emyalo bali kubona abanaino n'akawuka ka siriimu. And therefore, n'olwekyo we should emphasize having health center series tulina okuteisira in those sub-counties. Tulina okutaama eisira ku sub-counties edo edizira mu malwaliro. So that I think this one we can work on specifically. I had not heard that argument. I'm now going to take it up. Muzeeyi yayikiriza nti abaire akaali kiwulira yayikiriza ajja kikolaku. Because it is sensible that every sub-county which is near the landing site should have a health center 3. Nti buli manifesto ye buli sub-county erina okuba ne health center 3. So ayikiriza amagombolola agazira mu malwaliro ajja to health center 3s. Now, on the issue of the nuclear plant, ku nsonga ye Kasaato gye mwidi obulungi abadyope. This is very important for the whole country. Kino kirungi ino ku Uganda yona. Because we have been using the hydropower. Tubaire tukozesa amasanalaze ag'amaadi. But the different falls along the Nile,
falls of Ruma. ebiyiririro ebingi ebyoku ku maadi In the whole along the whole Nile, ku mwiga Kiyira oba Nile Gona will give us a total of about 10,000 megawatts. bidatuwa amasanalaze agogemuulire gakoye 10,000 megawatts Omutwalo mulala ogw'amasanalaze ogwa megawatts. Now you can see Chira, the other old one, nti bwe mu bitagale mubona Kiyira omukaire is 180 megawatts. eri 180 megawatts. The other one on the east, the other one is called Narubare. The one on the Buganda side is called Narubare. ya Narubare is 180 megawatts. yona ya 180 megawatts. The one on this side is 200 megawatts. eya Isimba Dam yona eri 200 megawatts. Kiyira The Bujagali is 262 megawatts. Budagali eri 260 bibiri nkaaga na ibiri megawatts. Isimba 183 megawatts. Isimba Damu 180 183 megawatts. Karuma 650 megawatts. Karuma eri lukaaga atano. Now this one here will be 8,000 megawatts. Eyekasata aliko banti ejja kuba mitwalo 8 megawatts. It will be Kanana, Simitwaro. 8 megawatts. So in other words, Galia Mabi Rogona, all these other dams that we already have, Mubufunze nti damu zidonadona edirina will not have as much electricity as this one here. tibaida kuba n'amasanza agasinga ganagajja okuba wano. And that's why we are going to build some others in other parts of Uganda. N'ensonga lwaki bajja kuzimba kwa gandi mu iwanga lino mu bitundu ebindi. So it's very important for Uganda, but also for this area. Kijja kuyamba Uganda as a country, aye ate kijja kusinga kuyambira irala omuntu ow'ebujjope wano. Now, in order to maximally benefit the area, we can plan. Ayikiriza nti okuyamba kwoba okufunamu okuganulwamu eno ajja kuplaninga n'abadyope beene. Whether we put some industrial parks nearby and so on, so that because if the Masanyarazi is near, that's how Jinja came up. Jinja became a big city because of the other smaller dam of Narubari. Nti bw'anaabanga ayidye oba ize amasanazi agegali amangi adda kuzimbira ku amakolero nga Idinda bwe yali etyo yona bwe yatandika. So it's very important. The area should be preserved. They shouldn't. The ones who have been compensated should not go back there. So beba n'aba baliyirire mutayirayo mugane tuteewo oba omukulembeze atuteerewo enkulankulana eyo. Because we planned long ago. Kubanga bakiteesa kwira. We started training people. Baasomesa ira abantu abajja okolawo. We created a nuclear energy unit in the ministry. Byonna byonna ni ministry yeteekateeka ira. All that we did long ago. Ebyo byonna byonna baabikola mu biseera eby'einumaawo. About where to site the courses, that's no problem. We shall discuss it. Wemunajja ekyomutafaayo akobye entiti kizibu kye. We shall plan it. We shall plan for them. For the akobye alijja kitegeka era idde abategekera bulungi. Regarding the ferries. Ebigemagana ni ku bidyeri. I didn't know what the problem is, but we shall find out and sort out the problem, because the problem was to get the ferry. Now you say the ferry is there, but there is some problem. I will find out what it is. Akobye nkyabaire taidi kizibu kibiriku aya ajja kunoonereza then akitereeze ebidyeri bitandiike. And the ice plant. Ni ice plant gye tweta white elephant. Now the last point. Ensonga esembayo. Are 2 points. Diri nsonga ibiri.
Mukene. Mukene gwe muidiera twena tumweta Mukene. The other time, I didn't know much about Mukene, but I got a good lesson from the fish people. Nti yali tayetegeezanga bulungi kya Mukene yamala yakitegeera ng'abantu beena abavubi bamutegeeziza. We met in Entebbe and we agreed how it can be done. Yabeetewuwe yateesa nabo era bajja kupulaninga okubona bwe kisobola okutugasa nitwena okuganulwamu obulungi. So I will send the Minister of Fisheries, so ajja kusindika minisita agemagana n'ebyenvuba, Helen Adoa, Minister Honorable Helen Adoa, and in my tour of these areas they will be with me. Era mu ntambula ye yeena bona bajja kutambuliramu. And then they will brief you how it should be done. Then baida kutegeeza ensonga bw'enaagemebwa obulungi n'engeri ye banaakikolamu. They were talking of Kokota and so on, nsagala kubitabula. Nti abiwulira byonna byonna bimuli kwogerangako ebya Kokota n'ebindi aye bidda kutereera. The Sagara Kubitabula, I don't want to talk about them because I'm not as well informed as the ministers and the commissioner. Akobye ntayenda kwogera ku nsonga eyo kuba azira bumanirivu ino mu nsonga eyo asabye tuikirize lwanaatambula ne ba minisita abagemagana ku ensonga ed'ebyenvuba ayida kubawa omukisa. But aye we talked about the fishing in general. Aye yayogera ku kubyenvuba mu bulambalamba. This word emyoga. Ekigambo ekyo emyoga. Ekyo mukiwulira omukulu kyakobye nti emiyoga. Nti ekigambo ekyo, that word. Ekigambo ekyo eky'emiyoga. I got it from Lunyankole. Yakitoola mu lulimi Lunyankole. It means kitegeeza specialization y'obujjajja. Ekintu eky'obudaada bw'abadaada. That's how we are organized. Nti awo we yakitereekeza oba we yakitoola. How we were organized, we the Ugandans. Nti awo Uganda we yatoola ekigambo eky'emiyoga. Fe Abannayuganda. Fe Abannayuganda awo we twatoolera ekigambo kya emiyoga. Bwe twali fe Abannayuganda gyengeri gye twali tukolamu emirimu edda. Engeri gye twakolangamu emirimu eira. You would have cattle keepers. Ng'abandi tuli balunzi. You would have cultivators. Ng'abandi balimi. You would have abawesi, blacksmith. N'abandi nga baweesi. You would have woodwork, carpentry. Abandi nga babaadi. You would have the people of the clay. Abandi nga bawumbi bansuwa. And we had abajubi, we had fishermen. N'abandi nga bavubi. So with the modernization, what I have been encouraging has been to use obujjajja and modernize it. So bw'agiire nga yeetegereza emutindo omuyaka oguliwo n'ebiro eby'obudaada. Now, this is what we have done with the crops. Kyagiire ng'akola nga kigemagana n'ebintu bye tulima. Bananas, amatooke, coffee. Emwani. We are using the people, many of them with obujjajja of cultivation. Alikozesa enima ey'ekinawayira ng'agayitamu n'empyaka. No, relying on the families, communities which were originally crop people, who were originally abalimi. Akoba nti mu by'obulimi oba mu nnima yaife ey'abantu ababuliido. Use the people who are traditionally cultivators to do modern farming, to modernize their farming. Ng'akubiriza abantu abaali bayidde ennima ey'ekinawayira nga tukozesa ennima ey'omutindo.
And we have done the same with the cattle keepers. Era n'ekirala ekyo kyakoze n'abalunzi ab'ente oba abaayi ab'ente. Sometimes we find they combine both cattle keeping and crops. Oluyisi akoba nti tugayite bw'oba olimaku ate walunda n'ebyayo. So when it comes to fisheries, So bwe kituuka ku by'okuvuba. my question, because now you are saying soldiers, we brought soldiers because there was a crisis on the lake. Yaleeta abanamagye okukuuma ku nnanda kubanga waliwo obuzibu ku nnanda. The lake was being destroyed, the lakes. Ennanda yali eri kwonoonebwa ino. You could no longer get any big fish. Nga tofuna mu kyenanda kinene oba ekikulu ekyegasa. There is a fish which I saw there in the tent. Can somebody bring it here? Ali kusaba ekyenanda ekyo ekiri mu tenti kiyidde wano. Kyatuuse yalambuula ku kibaire kyenanda kikulu ino ate nga kinene. Empuuta ebayire awo mwanguyeeku. Ente eyo mugirwisizaayo mwanguyeeku banange. Ente ey'omu nnanda gyowere yanguwa kulumuka kuno okulumuka. Ayi butukifiire tukikaluma. Muyimirire wali. Omukulu wako ye munine wale kapodya mwako. Sorry. Mutakita mbaafu musitule muwanike abantu babone President kyalikoba. Tikiba lumendi di nti kifiire butikiikiramu. Mukiwanike buli omu abone bulungi. Face the other way. Mulingirire era eri abantu babone. That side. Mukingulize abantu babone bulungi. Kizito. This is what you are catching now. Ekyo President yaliko anti butini kyetuliige masaawa dino. And they are telling me that this is half of what they caught the other day. Bamukobye nti kino kitundu kubire byetuwaire tugabira abagenyi abayida. They got something which was bigger. Eriyo kyebaawa Saabalabirizi kyakisingaawo, kyebaawa Baba Kyabazinga kyakisingaawo. Okay, thank you so much. Mwebale ino banange. The other people didn't see properly. You first. Mukyetoolooze kuba abantu abasinga bungi tibabweyine mutaire wantu walala wonka mwetooloole. No, you who on the other side. Okay. Gwevayo. Mukinguluze. Jagala bali bebala banzesi. Kizitowa. The ones on this side. Ali mu buluvayo ali kukingiriza abantu awo otyo. Bana abataka mukibwaine. Neyo erimu ekiraataano President gyalikoba nti nakyayenda tubime engege enkulu. Thank you. You go back. You take your. Now, we brought the soldiers on the lake because of the crisis which had been created by the ones involved in the fishing. President alikoba nti tiyaleeta banamagye bona kwegayita kuba bavubi aye yabaleeta olw'embeera ey'okwerinda eyali ku nnanda. Ey'okwonoona obutonde obw'ennanda. So, my question has been, ekibuuzo kye kibaire, who are the fishermen of Bujajja in these areas? Baani abavubi abakasangwawo bene nnanda dino. So that they are the ones we rely on to guard the lake. Nti betube tugiire ku oba bakuume obutonde obw'ennanda. And use it in a planned way. Oba abasobola okugikozesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa oba emplanning. Si oba and ate nga basobola okugikozesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Now, this is what I want to discuss with the elders. Kino kyali kwenda okutukoba ife abakulu abaliwo.
Because the nyanja is ours, all of us. Enanda yaife twena abantu ababulido. Nange owerwakitula nange ndenamu omugabo ku nyanja eno. Yena verwakitula aikirizibwa okufuna ku mugabo ku nanda eno. Kubanga ndi Munnayuganda. Kubanga yena Munnayuganda. Eno nyanja si ya muntu. Enanda ya Butonde ezira ku mweneyo. Ya Uganda yonna. Ya Uganda yonna. Naye twetaaga anaatukulembera. Yetaaga omuntu anaatukulembera ogikosa obulungi. Okukozesa ennyanja eyo mu buvunaanyizibwa. Okugikozesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Nze omulunzi. Ye omulunzi ow'ente. Mbakulembera mu by'okulunda. Ye omwayi ow'ente atukulembere mu kwaya ente. Amata munywa obunywi. Amata tunwe waabunwe. Temumaite gye gava. Nti ife amata tunwa waabunwe tutwidiye gava. Mugasanga mu factory. Tugagaana mu mafactory. N'ogula amata. Wagula amata ye nga toyidiye gava. Ensiri ezinnuma tozimanyi. Ensiri yene dimuluma tutididi. Ensiko gyembeeramu togimaite. Ensiko gyabitamu oba gyasiiba mu tutujidi. Ng'onywa amata bunywi. Tunwa bwabunwa amata. Naye kati nze nkakalukana ku by'amata. Aye akakalukana ku by'amata. Ebyennyanja sibisobola banange, ebyennyanja sibisobola. Ebyenanda tabisobolera irala banange era atukobeire. Kati bw'ondeeta Museveni tondese mu nnyanja otegeera nti ennyanja efudde. Bw'oleeta nti oleeta President Museveni mu nanda ey'enanda efiire. Kubanga ebyennyanja tabimaite. Ebyenanda tabiidi. Kati mbuuza. Alikubuuza. Bakansangwawo ab'ennyanja be baani? Bakaswangawo ab'enanda ni baani? So that beetu batukkiriza tuwa license okubeera ku jjanja eyo. Ayikiriza abo bakaswangwawo baana ababe baweebwe license okukolera mu nanda. Ate nabo batono si mujjuzo okujjola mu nnyanja bangi abayitiridde. Ate nga bona tajja kubayikiriza kuiduza nanda abandi baida kubaako ebindi bye bakola. Olaba Namboole tugamba nti bwe mwagala kulaba omupiira abantu emitwalo ena bokka be bakkirizibwa okuyingira mu Namboole. Atuwa ekizampo ye kisaawe ky'e Namboole eky'omupiira batawo omuwendo gw'abantu oguyingirizibwa okuyingira olunaku olwo. Kati okugamba nti nedda akakadde koona kayingire. Tibakoba nti kakaalire k'abantu n'ababe bayingire. Awo wabaawo obuzibu. Tesobola kukikkiriza. Tikisoboka busoboke. Kubanga ebintu bibiri ebyonoonye ennyanja. Ebintu bibiri ebyonoonye enanda eyo. Envuba embi n'omujjuzo oguli ku nnyanja. N'abantu okuba nga bangi ino mu mwalo omwo. Kati tunakikola tutya? Tunakikola batusale magezi ki okutoolawo ekizibu eky'omwiduzo ku nanda. Kati ngenda kusinkana bazeeyi banansangwawo. Akobye nti ayikiriza ajja kwagaana n'abazeeyi bakasangwawo ab'oku nanda. Tukkiriziganye. Tuyikiriza oba bayikirizaganye. Nti baani banansangwawo ab'ennyanja eno. Baani abakulu ab'enanda eyo oba bakasangwawo. Tukuwadde obuvunaanyizibwa ennyanja eno okuva wano okutuuka wali. Abawe emitendera nti wenkuwaire enanda eno okuva wano paka wale. Kubanga ennyanja yaffe ffenna nange nnamu omugabo. Yena alinamu omugabo ate enanda yaife twena. Naye nze ndi wala ate sirinako bumanyirivu. Ayeye ataidi kubuna azira bumanyirivu ku nanda okwo. So n'olwekyo abaserikale singa tutereeza ekyo abaserikale mbajjawo tikubanga bajja ku lwakabenje akaaliwo. Nti baida olw'obuzibu ebwaliwo. Nabo bayinza kuba bakola ensobi zaabwe abo mubaloope tubakwate. Bona balinza okuba bakola ensobi daibwe abawaire omukisa mubawawaabire aida kubagema. Mubatya ki? Mubatya kuki? Mubatya ki? Mutya ki? Emundu zenna emundu ezisinga obundu buno obuli wano. Kale gwe jangu obaloope.
gamu gamulembera kinene tuba tulina makoto natukola gasaegamuomwe babiwera kinene sentugalama matwala masasijasete sentugalamibabu Kinene yani. Mserikali. Kinene is also civilian. Kinene muntu. Yes, sir. Mwananchi. Yes, sir. Kare nani? No, Linda ko. Banange mwikaikane President ayogere yetuli. Write the contact of that person. Is Agaba here? Mwani nazava okwogera idowe yo namba yo. Njagala esimu yo. Tote kinene ngenda kumfuula mutono. That's the one. You see you people. Banange mwikaikane President ayogere yetuli. The NRM. President aliko banti NRM gave you a weapon. Yatuwa ekyokulwanisa. Which you don't use. Kyatutakozesa. This is the weapon of the LC system. Kino kyakulwanisa kya LC system. Oba ekyenkola ya LC. Because every village, before I forget, I want to give 6 million to the LC1 chairperson. Muzeeyi yayikiriza nga akaali kwerabira awayire LC chairperson wakiwantame miliyoni 6. Yegulire pikipiki. Aje agule pikipiki. Baba tweyanziza tusiimye bukina. This corruption aliko banti obuli bw'enguzi of the government workers obw'abakozi ba gavumenti was very well known to me. Abayira abwidiku era abayira abwidino. Was well known. Yali abwidi bulungi ino. Because I used to see it during the time of the British. Yabubonanga okuvaira ku mulembe gw'abazungu aba Britain. And I used to see it during the independence. Yabubonanga ku lunaku olwo lwa independence. So that's why n'ensonga lwaki when we took over the government, bwe yatwala obuyinza, the Gombola chief was maintained. Gombola chief yabangawo era nga bamukozesa. Twamulekawo. Era yamulekawo. Ow'omuluka twamulekawo. Ow'omuluka ye n'akaaliwo ku mulembe gwe era atuyamba. DC twamulekawo. DC ye n'akaaliwo ni RDC buti Kaawa inini. RDC mulala. Kaawo. Kati naye kubanga nali sibeesiga. Olw'okubanga yali tabeesiga. Yensonga nagamba nti buli kyalo beerondere omukulembeze waabwe. Kyova yasalawo nti buli kyalo kibe n'omukulembeze bwayo n'omukulembeze waakyo. Abakozi ba gavumenti we bali. Abakozi ba gavumenti baliwo. But
you people mwerondere omukulembeze wamwe ku kyalo, aye imwe abantu abawa obuyinza mulonde omukulembeze waimwe ku kyalo buli kyalo, kumuluka kwona tulonde, kugombolola, ni kuigombola kwona tulonde, kusaza, this is the member of parliament, n'ababaka ba palamenti bona mwesalirawo mwerondera. the chairperson wa district yemwe ababa bamulonda. Ni chairperson LC5 era nimwo mwerondera. Kati abantu abo ebintu ebibi nga bino biba bitya mu kitundu ne batabimanya. Nti ebintu nga bino lwaki biba mu kitundu nga ife abakulembeze tutubidiiko. Chairperson gwogamba kikwekyo. Kubanga bano bakaaba ate chairperson. Thank you, Your Excellency. Yogera Webale ino mukama if Your Excellency. Bankobera ati ntumule Kenya. Okuvuba kuliwo. Okuvuba kwa bekwononekere. Okuvuba nosindika abaisirukale baize batereri ennyanja. Aye mu ripoti yange gye nkwerere mukama wange abaisirukale babanga bakyukamu kwabasookere baizire bakuba abantu emiigo wano n'abantu abaswika 20 bafuire mu nyanza. Lwaki? Nga bamaite nti bwe bakwata kuti wawone nga nibo baba bakali mutuka kwabuuka nago mu nyanza. Number 2, ni bakaka abantu nti mulino okugula amaato ng'ate ag'amaato nigagasalirwewo agataki bagefuuti 26 wabula bateekerewo nti eryato olyo linaaligula ku FPU gwakulagire wabairewo omujasi gwe bayatanga lugumayo niye yabaireko ebiseera ebyo nga bw'otaga lyato nga lizwire ku bajasi toliteeko ku nyanza. Era abantu batuleetera maato ni basasula maato agawere 15,000 abantu nga 15 bakali kufuna maato gaibwa up to now. And when I reported this ku Prime Minister we yaizireno natuleetera Minister of Fisheries Honorable Andowa Helen, natuleetera Minister ibasindikire State of Defense Honorable Both naiza nibatandika okusaagira omusaiza gwe beeta kyalimpa nga batukobere niyego balagire ntugule kwa maato kyalipa nagotawo ni baba bamukwatira afande Kaija, I think was a commandant, naiza ni baba bamukwatira Erango ni baiza bamusiva Buyende ni batyama mu RDC's office na yabo mukoti na ikirira nti buli mwezi yaleetanga amaato 18 yaleetereka emyezi 2 amaato 28 nagotawo. Okuzwawo nibaiza nibatwala omwalo gwe Kapyokolo okyamane wanu gwatumwireku nibakoba nti within the river reserve the fragile ecosystem nibakoba abantu bazuwemu nibabingamu abantu nibaleka mayumba nibabatyamu mu nyumba eje gy'abataka era ne lisitindi nayo bwe bakola ati bazuwemu nibagaana minisita natukuba they will compensate paka saino kubitira omwaka mulamba nandi bakompensatinga. Now, the issue under question today, eya kinene, n'abantu abandi, it is spoken about. There is a lot. Waliga balikole envuba ensa n'obutimba obusanga akoko obwoineku, nigabaawe kukutu, alright honorable Kadaga gyatumire ku n'abataka gye bali kwotumulaku. Eya mancholo ab'ejo bwire, nibaba bavuba, nibalete byenyanza babiyuwawo ng'obona oti binenayi nga bireetebera envuba gye tutalikomendinga. So that is the challenge. And in my report I said, we need to sit and harmonize fisheries activity in relation to FPU and the best practice. Okay. Okay. Where are you, Mr. Honorable President? No. The President. No, Rachel. Murudeo okwanika enziro z'abasirikale bano. Is Mercy here? No. She's around, sir. Mercy, come. Have you ever heard of those stories? Have you ever heard of those stories? Go on the microphone there.
Speak in English. Have you heard of those stories? Those stories are for a long time ago. They are no longer, it's no longer true. The children they are talking about Children they are talking about. is the fisherman. He has the license. He has boats and they are registered. He is fishing like others. Okay. Byonna ngenda kubyekenenya kinkoze bulungi okujja wano. Ngenda kubayita bona ne chairman wamwe n'omusaiza omululi obaki akavubuka kogedde wano bwe nasanga kogera ebituufu ngenda kukawa medro ngenda kukawa omudaali ate ngenda kukawa n'akasiimo. Bw'aba ayogera ebituufu kale mwebale naye kiri kyenjogeddeko kale go and sit. Chairman, kiri kyenjogeddeko ky'abaana nsangwawo okigamba ki? Kubanga njagala abantu abovunaanyizibwa abanaatukiikirira okulabirira ennyanja, kubanga nyanja yaffe ffenna mukkiriza nti nange namu omugabo. Mukkiriza nti nange olwakitula nina omugabo mu nyanja eno. Mukimayite nti omusaiza azwire eyo olwakitula naye alina omugabo mu nyanja, kubanga ennyanja eno si ya muntu. Yesu ffenna awamu. Naye twagala wabewo ab'obuvunaanyizibwa abatukiikirira kulabirira ennyanja. What do you say? Your Excellency the President, I have attended a number of meetings in the Ministry of Fisheries and Agriculture. I am a member of Lakimo. Lakimo is Lake Choga Management Association, which combines the decision jona ejiri ku Lake Choga. Twazwire n'ekiwandiiko under Lakimo that we chetutakatukuwe ng'ekiwandiiko kino it's in conformity n'endowooza eya fisheries sector. Amateeka agaliwo saawa eno ku kuvuba gayamba ino enforcement than okuyamba ino livelihood ey'omuvubi owa buliido. Traditionally bwe mwaliwo nga tukula okuvuba obuto twali tuvuba bulungi. Ekikulu kye twetaaga kufuna baagaabu nga those are the historicals mu fisheries abatakabe beesiga baidewo tute mu fisheries officer tute enforce nga tukolera walala. Aisaawa eno oyagana nti FPK erikulwana ne fisheries marine, oyagana ng'omuntu ali kuyita mu ngege niye tujja tubatwala mu kooti tibasobola nakubavunaana ku poliisi tibayidde bulungi byanvuba. So to harmonizing Your Excellency nga bw'okirowooza tuteega abo baasini yabalumirwa okuvuba abayiddi nti tulina ogifunamu enanda yaife twena Lakimo district sedirigo dikibeemu n'abantu abalala nga democracy bwagikola mu buli kyanfuna ne mu fisheries ekole bwetyo. Tutaakole tutyo bitulemye abataka bajja abagayibwe enforcement ebegayibwe nga tuli kutiidagana abasuubuzi babeeruuyi ne Uganda tulebe ku succeedinga kufunamu. Thank you, Your Excellency. Kale mwebale ino ngenda kuyita olukiiko tutereeze ekigambo ekyo. Naye mwena mukiriza nti envuba mbi tugiwere. Envuba mbi tugiwere. Fena tubeere ku nvuba ensa. Ate omujuzo ku nyanja. President aliko banti muyikiriza nti omwijuzo omungi kunanda mubi oba mulungi. Mugambe nti mulungi.
ekyakirobye nti omwiduzi omungi ku mwalo ti mulungi. tulina okubeera n'abantu abatono naye abamaite ekyokukola beba batukiikirira. Aliko banti batono baida kuvuba abandi bakole ebindi. Mwebale ino NRM juu. NRM juu. Juu. Akauka wansi. Envubambi wansi. Obwavu wansi. Obugayavu wansi. Okulambara wansi. Kitonda kibomba abakuume. Amina. Toyanziza baba. Your Excellency, with your indulgence, before you go back to your sitting position, that you take a group picture with the board and management and some staff members of Uganda AIDS Commission. Protocol is going to guide in that. Your Excellency, you also asked Dr. Musoba about the statistics of the global prevalence of HIV compared to the one in Uganda. He made the calculation, Your Excellency, and gave me the figure to share with you. He said for every 100 HIV positive people in the world, 4 of them are Ugandans. And indeed that rhymes very much with your concern that the prevalence in Uganda is so high and that there is need to cut it down and make HIV and AIDS not a public health situation by 2030. Your Excellency, you and I also often have an unwritten covenant that whenever I am a master of ceremony at a national event where you are a guest of honor, in your speech you say something about me. Now today you say nothing, Your Excellency, but I agree because I think I've since become a better person than I always am. Because whenever you mention my name, you are supposed to rebuke me over something or guiding me. That said, Your Excellency, as we conclude today's event, my name, maybe to many that do not know, is Simon Kasiati, and I've had the privilege of being the master of ceremony at today's event. I've been aided by Mr. Batuli Yafes, a gentleman from this area who speaks all the languages in this area and has been the co-MC. The rest of us will watch in envy as His Excellency the President takes a group picture with the management, board and staff of Uganda AIDS Commission. Together with the President is the Vice President, the First Deputy Prime Minister, the Third Deputy Prime Minister, the Minister for the Presidency, the Minister of Health, and the Director General of Uganda AIDS Commission. After this group picture, His Excellency the President will exit after we've gone through the protocols of the anthems. Thank you very much, Board and Management of Uganda AIDS Commission. I await for your indulgence, Your Excellency the President, to guide on when we can go through the anthems as we officially conclude today's event. His Excellency the President sharing a light moment with the Board of Uganda AIDS Commission, management and staff. When His Excellency the President gets back to his position, I will humbly request all of us to be upstanding so that we of the anthems in reverse order and then allow for the exit of His Excellency the President together
with all of you dignitaries in your respective capacities. The anthems, please.